Hello, andito po ulit ako para magturo sa inyo. Tutorial naman po to paano natin i-set up ang ADDS. Um, i-set up and install yung ADDS sa ating Windows Server 2016. So first things first, open na po natin yung Windows Server natin. Play virtual machine. Ayan, makikita nyo po nakasave po yung last na gawa ko po sa ating server 2016. Close lang po natin to. So ang una po natin gagawin is close po natin to. Baguhin po natin yung date and region settings ng ating Windows Server 2016. Ito, pindutin po natin yung date and time, tapos date and time settings, tapos po dito sa time zone iset po natin siya sa UTC plus 8 plus 0800. Wait lang, hanapin natin. Beijing, may Manila ba dito? Wala. So Beijing, sige, kahit alin nyo, basta UTC plus 800. Tapos sa region, gawin po natin, ibahin po natin yung region, gawin po natin syempre po, since nandito po tayo sa Philippines po tayo. Tapos yun lang po. Tapos yan. Ayan po, nabago na po ang ating time, if I'm correct. Wait lang po. Yep. Change natin time natin. Ayan, nabago na po yung time natin. So, yan. Tapos punta tayo sa server manager. Ayan. Sa local server, click natin yung local server. Tapos ang una po natin gagawin is palitin po natin yung computer name po natin. So, click lang po natin yung computer name natin, which is ito. Click lang po natin yan. Tapos pindutin natin po yung change. Tapos ilagay nyo po yung desired computer name nyo po. So sa akin is server dom server 2016. Tapos yung work group. Tapos may makita po tayo dito sa baba, member of domain or work group. So ang gawin po muna natin is work group po muna for the time being. Tapos click natin OK. Hintayin lang po natin. You must restart your computer to apply this JDS. So ibig sabihin, kailangan po natin i-restart yung computer po na, yung virtual machine po na to. So okay lang po natin yan. Tapos close. Tapos restart now. Yan, mag-restart. So yan po, 'di ba? Kailangan control at delete daw po. So to unlock. So kailangan po natin pindutin. Imbis na control alt delete, syempre po control alt insert. Ayan. Kasi password lang po natin na in-input natin paraan, password 123. As yan. Tapos ang sunod po natin babaguhin is yung Ethernet. So close lang po natin to ulit. Local server, as Ethernet po natin. Yan. Ito po, babaguhin po natin yung Ethernet 0 IPv4 address assigned by the HTTP IPv6 enabled. Click lang po natin to. Tapos yan po lalabas po yung Ethernet 0 network. Right click, tapos properties. Tapos hanapin po muna natin yung IPv6. Just disable lang po natin yun. And then after po, yung hanapin po yung ito IPv4. Click natin yung properties. So dito po may nakalagay obtain an IP address automatically or use the following IP address. Click natin po yung second option. So yan, para manual input natin yung IP address.
So, paano po natin malalaman yung IP address natin? Simple lang po ang steps. Na tayo po sa start or dito sa search button. Click lang po natin si MD. Right click, run as admin. Tapos, type mo yung is ipconfig all. So, hanapin natin yung Ethernet adapter, which is ito. Tapos, hanapin natin ang kailangan natin tandaan or hanapin is yung IPv4. Wait lang po. Ayun, IPv4. Saka, subnet mask, default gateway, saka DNS server. So, IP address, copy-paste lang natin yung IPv4. Tapos paste natin sa IP address. And kung saan po maglalagay subnet mask, ayan. Tapos yung default gateway, copy-paste din po natin dito. Paste natin default gateway. Sa preferred DNS server, copy-paste din natin yung DNS server. Paste po din natin dito. Tapos okay. Okay na po yun. Close. So, okay. Tayin lang po natin. What? Ano to? So, check lang po natin. Okay, close. So, ayan. So, next naman po is click natin yung manage, add roles and features. Next. Ito, click po natin yung unang option, role-based or feature-based installation. Next po, server selection. Click, may dalawang option tayo, select your virtual hard disk or select your server from server pool. Click lang ang option po natin, click natin po yung una, which is select server from the server pool. Tapos, next. Tapos hanapin po natin yung Active Directory Domain Services. Tapos, select din po natin yun. Select, add features po natin. Tapos, next. Features, next. Tapos, install lang po natin. Wait lang po natin. So, yan. Once tapos na po, medyo mag-reloading lang po ulit. Tin lang po natin. Yan. Once tapos na po, click natin po yung close. Tapos, pindutin natin po yung ayun, may flag dito, may nakalagay notification. Tapos nakalagay dito promote this server to a domain controller. Click din po natin yan. Tapos add a new forest root domain name. Lagyan natin domain name server 2016. .com. Next. Tapos yun po, hingin po tayo ng password. Wait lang po, nag-loading. Password.
nag-hit po tayo ng password na madaling tandaan. In this case po, kung ano lang password natin nakaraan, password 2016, na may malaki letter P. Next. Next. So, next lang po natin, as we can see po, na-generate po yung domain name natin. Next lang po. Next. Next. Wait lang po natin. Install. Wait lang po natin, mag-install lang po yung mga kailangan. Okay, you're about to be signed out. Close lang po natin yan. Close. Nag-restart na po. So, yun. Hello? So, yun. Okay na. Control-Alt, insert lang ulit. Ayan, nakita naman. Ay, iba na yung pangalan natin. Dominic Server 2016 yan. Pero, ayan, 20 nakalagay. Password. Copy. Server Manager. Nag-open. Close na nga ito. Local server. Loading. Okay. Okay. Ayan po yung domain name. Okay na po. So, yun lang po for this tutorial. Thank you.